Viewers from home, we want to thank you so much for keeping tuned. We want to welcome you once again for our afternoon program, and I hope and believe that God has been gracious unto us. He has blessed us with the opportunity once again to be in His house this afternoon. We'll do a few songs, and then the next program will come. But before we do that, let's humble ourselves for a word of prayer. Let's pray. Once again, our Heavenly Father, we want to thank you so much for this privilege that is ours. And we want to thank you for allowing us to come and once again reach your children wherever they are in the entire world, in this country, and in their homes. Our desire that at the end of the day, may we be drawn closer than ever before unto you. May you forgive us our sins. May you humble our spirit, that the entire day of the programs that are past, that are also coming, will get an opportunity to be prepared for your kingdom. May you be with us even as we start with the song service. For in Jesus' name I pray and believe. Amen. Namba 58, 58, nyimbo za Kristo. Leo ninafikiria nchi nzuri. Tuimbe. Leo ninafikiria nchi nzuri ninayotaka kuiona. Nisimamapo karibu na Mwokozi, tajini zitakuwa nyota. Sijui tajini mwangu kama nyota, zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Kwa nguvu za Bwana nitafanya kazi, nitavuta roho za watu, ili niwe na nyota katika taji Bwana anapotupa tunu. Sijui tajini mwangu kama nyota, zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Nitakuwa na furaha nikimwona, kuweka miguuni pake. Watu waliovutwa kwa ajili ya kazi yangu na roho yake. Sijui tajini mwangu kama nyota, zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Amen. Amen. Chaguzi wa Sister Flynn. 179. 179. 179. Wavunaji watafurahi.
wavunaji watafurahi, wavunaji watafurahi. Twende. Wavunaji watafurahi pale atakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Na siku ile tutaimba, kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu, jumbe wetu kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Wavunaji watafurahi makaoni mwa milele, yaliyowekwa tayari kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Amen. Amen. 180. 180. Kuna pahali pazuri mno. 180. Pana mahali pazuri mno, pana mahali pazuri mno, pana mahali pazuri mno, pana mahali pazuri mno, kitambo, pana, twende. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sana, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo
pale kwa Baba yetu karibu. Tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Amen. 177. 177. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. 177. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka. Kazi yangu, sing. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Kuona uso wake kutanipa furaha isiyo ya kukomesha. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliolala katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Lakini nifikapo kwake kule mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Milango mwa mji Bwana atanilisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Amen. 153. 153, alafu baadaye tutakaribisha ile Martin wa Bible study. Fikira
fikira moja tu, fikira moja tu. Tuimbe. Fikira moja tu, urejea tena, nimekaribia mbingu zaidi ya jana. Karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu, karibu na kwetu, na kwenye makao, kiti cha enzi cha Mungu, pahali pa mto, karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu, kamilisha Yesu, kuamini kwangu, nikifika mwisho wangu, nikuone karibu, karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu. Amen. Taomba Sister Aflin tuombe kukaribisha Elabate. Sawa, tunaomba. Our Father and our God, we humble ourselves before you this wonderful afternoon. We want to thank you so much for your love and your care. Thank you for allowing us to stand in front of your children, to praise you through singing, Lord. I want to ask, Lord, that may you forgive us all that you have done, what we had said against your will, Father. Thank you for each and everything that you have done to our lives. We want to pray for our country. We want to pray for the whole world at this hard time, Lord. That, Father, may you give us strength. May you strengthen our faith so that we may do everything according to your will as you prepare for your second coming, Lord. We want to pray for those who are sick. My Father and my God, we want to ask you that may you heal them. And we want to pray for those who have discouraged in one way or another, Father, that may you encourage them. Be with us this hour as our elder is coming to give us your word. We pray that may you send him the Holy Spirit to guide him. Thank you for each and everything. Bless us this Sabbath until the end. In Jesus' name I do pray, to say and believe. Amen. Karibu.
Moja yuko connect hapo hivi. Ili connect hapo hivi. Shida ni hapo hivi connect. Monyesha. Mato imetokana kidogo. Nijoko. Ndo. Nashindwa. Ngoja zote hiki kazi yake yangu kwa. Moja ni meli, moja ni female. Bali tupa time kidogo. Niko na tuna boka hii. Takubali. Nataka wifi tu kwanza. Kishaguza hivi kila mtu anaenda kwa simu. Kuna vitu vinaguza hapa. Ina bo.
Naweka kitu ni pesa gani? Kisha kwa hii wiki amesema tutafute ile capture card. Tukiona hakuna jai. Sio ni HDMI. Inatoka kwa HDMI inaingia kwa HDMI. Lakini kuna hapa HDMI itaingia aje? Si hapa ile HDMI. Hapo kuna HDMI. Wacha tuseme kitu tunafaa tukatafute. Kwa pia imekula kutu. Ndio. Ndio nakuja. Sawa. Yes, iko. Sana live hapa. Fresh. Asante, karibuni tena. Poleni kidogo, mitambo ilileta technical itch. Wale wako on wanatusikiza nyumbani, wanatuona. Tuko live saa 9 tuko live, tunaendelea na program. Uimbaji imefanywa hapa na Elda na Aflin. So tunataka kufanya Bible study kwa muda mfupi. 30 minutes hivi we do a Bible study, alafu tuweze kuelewa kitu. Lakini kabla haya tuweze kuomba. Tunaomba asante Mungu tena kwa nafasi ya saa 8 Sabato yako takatifu. Tunaomba uweze kuwa nasi kwa kipindi hiki cha Bible study katika kanisa la Kahawa Wendani, katika jina la Yesu mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Topic ya Bible studies mchana wa leo ni kwa Kiingereza, how do real servants of God act? Je, servants kwa Kiswahili ni mtumishi. Watumishi wa Mungu wa kweli wanakuwa na tabia gani? Ni mambo gani ambao wanafanya? How do they act? Mark chapter 10 verse 43 na niambiwe kwa Kiingereza, whoever wants to be great must become a servant. Yeyote ambaye anahitaji kuwa mkubwa
lazima akuwe mtumishi. Na Mathayo 7:16 inasema by their fruits you will recognize them. Yaani you can tell by what they are and what they do. Mnaendelea kututazama, asante. Tunaendelea na kipindi cha saa 8 Bible study mchana wakati wa leo katika kanisa la Wendani SDA. Asubuhi tuliongea juu ya needing a touch, na tukaona Naaman ambaye alikuwa anataka kupona, na ni nini ingefanya apone. Tukasoma ya kwamba kitu ilifanya apone ama the act he did ni kukua humble, alijinyenyekea licha ukubwa wake mpaka akasikia maagizo yote, akakuwa obedient na akapona. Lakini sasa tunataka kujiuliza, how do real servants of God act? Watumishi wa Mungu wa kweli wanafaa wakue aje? Wanakuanga na tabia gani? What do they do? How do they act? The world defines greatness in terms of power, possession, prestige and position. Dunia ina define watu wakubwa kama ni wenye wako na power, possession, tunajua hiyo kama politicians. Ni watu wako na prestige na position. Na sisi kama binadamu in our self-serving culture ya kujipenda, with me first attitude, tunakuanga na kitu inaitwa the me first attitude mentality. Acting like a servant is not something easy. It is not a popular concept. Lakini Yesu, he measured greatness in terms of service and not status. Leo tunataka kuunderstand kwa Bible study, how do real servants of God act? Na kila mtu anataka kuwa me first attitude. Nobody wants to serve, everybody wants to be served. But Yesu alimeasure greatness, that anybody who is great, Mark chapter 10 verse 43, whoever wants to be great must become a servant. So that was the measurement of Jesus of who is a servant. If you want to be great, you must serve. You must be in service. And it is measured by service, not status. God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. That is the greatness, or how God determines greatness of people. Kuna watu wengi duniani tumejua na tumesoma, wengine hata si Adventista, lakini wameishi wakiserve. Mmoja wao ni great person najua ni wa India, anaitwa Gandhi. Wenye wanajua Gandhi. Gandhi aliishi akiserve the people. And that's why in records anabaki kama one of the greatest people, because he lived by serving. He was not being served. Mwingine, I think Mother Teresa. Mother Teresa is a woman who lived serving the less fortunate in society. And that is how greatness is. Thousands of books have been written about leadership, lakini few zimeandikwa about servanthood. Ni vitabu mingi tutapata zinaongea juu ya leadership, how to lead, how to become a good leader, lakini ni vitabu vichache kwa hii dunia vimeandikwa how to serve or how to become a servant. So everyone wants to lead, kila mtu anataka ku lead, nobody wants to be a servant. In a barracks ama kwa army, people would rather be generals than privates. Najua army kuna generals na commanders. People want to be that. They don't want to be the privates. In big corporate companies, people want to be army kuna generals na commanders. People want to be that. They don't want to be the privates. In big corporate companies, people want to be directors and managers, but nobody wants to be a messenger. Because they know messengers, they will serve them. Wengine wana serve the tea in the offices and so forth. So, in our mentality, as human beings, we have the me first mentality. We don't want to be servants, but we want to be leaders. Ndio kwa sababu leo sana tunataka understand how do real servants of God behave? How do they act? Anyone can be a servant, but all it requires is servant of God. Servant to serve people of God. It only needs character and humility. Asubuhi tuliongea juu ya kama unataka kupona spiritually, lazima ukue humble. You have to have humility.
na sijui ni aje imepatana na hii ya saa 8 ya kwamba if you want to serve, if you want to be a servant, it only requires two things: character and humility. A story is told. Kuna story ambayo imeongewa juu ya rider. Mtu alikuwa anaendesha farasi, ana ride farasi yake. And when that rider was riding his horse, he came across some soldiers. Alikuwa na farasi yake akitembea, akakutana na soldiers. Now soldiers walikuwa wanang'ang'ana kusukuma a log of tree. Ilikuwa imewazuia barabara mahali. Na kando ya hao maaskari ambao walikuwa wanang'ang'ana kusukuma hiyo log of tree, hiyo a big log, corporal, unajua kwa jeshi kuna corporal, wale wako na madaraka, kuna corporal, sergeant and so forth. Corporal ambaye ndiye alikuwa supervisor wao, alikuwa amesimama hapo kando akiangalia how the soldiers were struggling to push that log, but in vain. And he was not even helping them. Alikuwa amesimama hapo anawaambia, you are not doing enough, vuruteni log kabisa. The corporal was telling the soldiers. Then the rider came down the horse. That rider came down the horse, went up to the soldiers, na akawasaidia to lift and move the log. And with his help, the log was moved. Baadaye the rider of the horse akapanda farasi yake. Akaenda na farasi yake karibu na ule corporal ambaye alikuwa na sukuma hao soldiers, anamwambia do the work, sukumeni hiyo the log. Akaenda karibu naye quietly, akaambia the corporal, the next time your men need help. Sasa the rider anaambia corporal, the next time these men of yours, the soldiers, need help, send the commander in chief. And he left. The rider of the horse left the corporal and his men. Later on, huyu corporal now my soldiers, they found out that the rider of that horse was the real commander-in-chief of their army. The message is very clear. Topic ya Bible study ni how do real servants act? The real servants of God, how do they act? I'll give you 6 points ili tumalize Bible study tuende nyumbani. But the message ya hiyo rider ni kwamba ni clear. If you want to succeed in life, in everything, spiritual matters, your real life matters. If you want to succeed, success and humility go hand in hand. Mungesema aje? Ya kwamba if you are humble, you will succeed. Pride is the opposite of humility. Servants are not pride. They are not proud. They must be humble for them to succeed. So, success and humility go hand in hand. So, how do real servants behave? How do real servants of God? Wale mnanitazama nyumbani, nyinyi mnajiita watumishi wa Mungu, mnajiita wafanyikazi wa Mungu, wa Kristo ambao wanafanya kazi ya Mungu. How do you or how should you behave? Kama una moja hizi sita ambazo nitaongea siku ya leo, you are not a real servant of God in the church of God. Number 1, real servants make themselves available to service. That is the first point. Kama uko nyumbani na unaweza andika hizi 6 points. The first point is, kwa hii Bible study, how do real servants of God behave ama act? Number 1, real servants of God make themselves available to service. They are available to service. 2 Timothy chapter 2 verse 4 inasema, no one serving as a soldier, before nisome hiyo fungu, the real servants, they don't fill up their time. Real servants of God, watumishi wa kweli wa Mungu, they don't fill up their time with other pursuits of life that could limit their availability. Yani hawajishughulishi na mambo mengi ya hii dunia ambayo wakati wanahitajika kufanya kazi ya Mungu ina limit their availability. They are available all the time to serve. That is the first way in which the real servants of God act. They want to be ready to jump into the service of God when called for. As in, their time is not limited. They don't pursue so many things of this world so that their time is limited not to serve God. Like a soldier, a real servant of God must always be standing by for duty.
They are standby. Tunajua maaskari, wale askari wananiangalia kutoka nyumbani. Mnajua kuna statement moja mnakuanga nayo, you must be standby. Anytime, hata kama ni saa 6 usiku unapigiwa simu na umelala, unaambiwa standby, uende kazi. So you are available. Real servants of God are always available to serve. If you know you are not available na unajiita mtumishi wa Mungu, hebu jiulize ya kwamba, are you real a servant of God when you are called for? 2 Timothy chapter 2 verse 4 inasema, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. So any soldier who is serving in any country cannot get involved in civilian matters. He wants to please the commanding officer, their commanders. So therefore they are ready for service anytime. Sisi kama Wakristo, we are the soldiers. The commanding officer is Jesus Christ. Anytime you are called, you are ready to serve. They can even mess up their time ama plans for the service of God. That is real servants. You put away your plans, you become available anytime for the service of God. That is number one. Real servants of God, they make themselves available to serve. Number two, real servants, they pay attention to needs. They pay attention to the needs of other people. Real servants are always on the lookout for ways to help other people. Asubuhi nili-mention a statement ya kwamba kanisa yetu, na najua kanisa zingine ziko na mpango wa kuendelea kusaidia wenye wajiwezi katika hii hali ngumu ya janga katika dunia. Yaani mtu ambaye alikuja na hiyo idea ya kwamba kuna watu ambao they have needs, ili tuanze platform ya kuweza kuwasaidia. That is a real servant of God. They pay attention to the needs of people. They look out for ways to help other people. When they see a need, they seize the most important moment to meet that need. Galatians chapter 6 verse 10 inasema, therefore, as we have an opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Mngesema aje? When we have that opportunity, a real servant, when they have the opportunity to help other people, they do it. Especially those in the house of the believers or family of the believers. You don't get an opportunity to help other people other than that time you had the opportunity. John Wesley, mwandishi wa kitabu kimoja, alisema hivi katika one of his books, this was his motto. Alisema hivi, do all good you can, by all means you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you can ever do it. That was the motto of John Wesley. Ya kwamba do everything you can, do all good you can, at all time you can, at any place you can, wherever you can, to all people you can. So, real servants of God, they pay attention to the needs. Jiulize wakati unaniangalia saa hii nyumbani ama unanisikiza. If you are a real servant of God, jua ya kwamba you need to pay attention to the needs of other people. Kuna jirani yako unajua amepungukiwa na kitu fulani. Nyinyi hapo saa hii kuna wengine they did shopping, wako na vitu kwa nyumba, but wanajua tu jirani hawana kitu ya kutumia even kidogo, and you are not helping them. You are not a real servant of God. You are not acting as a real servant of God. You need to pay attention to the needs of the people. Number 3. Before niende number 3, there's a story which was told. It may be relevant to this Bible study. A 10-year-old boy alienda kwa ice cream shop. Na kwa hiyo ice cream shop alikuwa na $2. Na ice cream ilikuwa na cost $1. One ice cream. And when he entered that ice cream shop, akaona the lady was serving there. She was there working hard and so forth etc. Akaona this lady is tired, amekuwa kiserve people for all the day. This boy bought an ice cream, and then later on, when the lady came to the table, the boy told the lady, I've left $1 for you as a tip for the good work you are doing for the people. That 10-year-old boy paid attention to the need of that lady. Na akamwachia $1 tip. Number 3,
Real servants do their best with what they have. Servants don't make excuses. Real servants, they don't wait for the better circumstances so that they can act. The real servants never say, one of these days is when I'll do it. They don't say, when the time is right is when I'll do it. When I'll do it. That is not a real servant of God. Real servants of God, they don't make excuses. They do their best with what they have at that time. Nashukuru sana kanisa yetu kwa sababu we did not even know that tutakuwa live through YouTube. Lakini we have done with all we can with what we have, so that washiriki ambao wako nyumbani na wengine wanatusikiza ili waweze kupata neno la Mungu ama mahubiri ambayo yataendelea ku encourage wakiwa nyumbani. So we are doing what we can with what we have. There is no excuses. So they just do what they need. They do what needs to be done with what they have. Ecclesiastes chapter 11 verse 4 nasema, whoever watches the wind will never plant. Whoever looks at the clouds will never reap. Yani ukikaa ukiangalia, yani upepo. Yani upepo haitaiisha, so siwezi panda, hautaipanda. Ukikaa ukiangalia clouds, sijui clouds hazijaisha and so forth, you'll never reap. So, real servants work with any circumstance they find themselves in. Ukisema kuna mvua mingi sana sitafanya, you are not a real servant. Ukisema nimepungukiwa na hii sitafanya, you are not a real servant of God. So God expects you to do what you can with what you have wherever you are. Mungesema aje? Those are real servants of God. Number 4, real servants of God do every task with equal dedication. In other words, they are dedicated to what they are doing. Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming the curse for us. Hiyo inatufundisha kwamba Christ was dedicated to us with the ministry he came to do for us until he died on the cross. He did what he did with equal dedication. So the real servants of God, they do every task with equal dedication. Whatever they do, good, the servants of God will always do with all their heart. The size of the task is not important. The only issue here is it needs to be done. Because Jesus specialized in very manual, small tasks that everyone else tried to avoid. For example, Jesus washed the feet of the disciples. He helped children. Jesus even fixed breakfasts of other people and served lepers. He went even to the tombs of people who were possessed with demons and did everything he did. The small things Jesus did was greater in the eyes of God. So small tasks often show a big heart. Great opportunities always show themselves in small things we do, accompanied with dedication. So real servants of God do every task in equal dedication. It does not matter how big you are doing that thing, but you are doing it. Number 5, real servants are faithful to their ministry. Real servants are faithful to their ministry. Matthew chapter 25 verse 23 nasema, and he said, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Real servants of God are faithful to their ministry. Servants finish their tasks. They fulfill their responsibilities. They keep their promises and complete their commitment. They don't do things halfway. They don't leave a job half done. And they don't quit when it gets tough. They finish what they started. That is real servants of God. They are trustworthy and dependable. Abraham, Moses, Samuel, David, Daniel, Timothy, and Paul were all called faithful servants of God because they finished what was given to them to accomplish.
So faithful servants never retire. They can retire from their career, but they don't retire from serving God. Amen. Hata wale wazee wananiangalia kutoka nyumbani. The measurement of whether you are a real servant of God, you can retire from your career, kama wewe ni daktari, lawyer, but you don't retire from serving God. You finish the work of God until unafika mwisho wako. Number 6, real servants maintain a low profile. Ya mwisho kabisa, real servants maintain a low profile. They don't prompt or call for attention to themselves. They don't act to impress other people, but put on an apron of humility. Galatians chapter 1 verse 10 inasema, Am I now? Galatians 1:10 inasema, Am I now doing to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of God. Real servants of God maintain a low profile. They do their things not because they want to be approved by men or applauded by people, but they do so that they can please God. They can do things. Wewe unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, lakini unafanya vitu ambavyo hata zionekani. They are unknown. They are not felt. They are not even noticed. They are small things you do every day for God. But these small things you do every day for the sake of God, God is watching them. God has put you there for that purpose. So don't worry that people have not seen. Usijali kama umefanyia Mungu kazi lakini watu hawajaona. You are not doing it so that people can approve. You are just doing it for the sake of God's work. You can be prominent but not significant. There are people who are doing things. Tumeona politicians, hata hii wakati tunaendelea na hii jangu. You see what they are doing? They are doing so that they can be seen by the electorate. Even others have gone even ahead. Wanaweka hata their logo, their pictures in those things which are needed to be given to the people. You see, the only thing they want is prominence. They want to be seen. But a real servant of God does things behind the curtains. They even say, I don't want to be known. I like how Indians do their things. Kuna ingine niliona kwa news, hata nilisoma in fact. I don't know how it became into limelight. They went and helped people who are suffering, and they said they don't want the media. Hawataki media ikuje kutoa hiyo. They don't want anything to be written about them. They are just helping the people. For me, those are real servants of God. In heaven imeona vile wamefanya. They are not doing it to be approved by men or kupigiwa makofi, but they are doing it for the sake of God's work. So tumesema hivi kwa Bible study ya leo, tumejiuliza, when you say you are great, you must be a servant for the people. Christ came to this world kama servant. Yes, alikuwa the king of the world and the king of heaven, but he came as a servant and he served the people. He became very low and served the people. He went even to the extent of washing his disciples' feet. And that's why leo saa 8 tunasema, if you want to be a servant, you must humble yourself. With that character, tumesema, the 6 points, how do real servants of God act? They are available to serve. That is number 1. Number 2, they pay attention to the needs of people. Number 3, the real servants of God do their best with what they have, as in they don't give excuses. Number 4, the real servants of God do every task with equal dedication. They do everything from their heart. Number 5, real servants of God are faithful to the ministry. They finish what they started. Number 6, lastly, real servants of God maintain a low profile. Mwisho kabisa nikimalizia 1 Corinthians chapter 15 verse 58 inasema hivi, therefore, my dear brethren, as I conclude, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of God, because you know
that your labor in the Lord is not in vain. Mungesema aje? Na kwa hayo machache Mungu awabariki. Tuweze kuomba. Baba wetu usheju mbinguni, asante tena kwa nafasi hii ya mchana. Tumejifunza vile watumishi wako wa kweli wanafaa waishi katika maisha yao. Wanafaa wakuwe ni watu wenyenyekevu, watu ambao wanaangalia mahitaji ya watu wengine, watu ambao ni waaminifu, wenye hawataki kuonekana na watu wakifanya kazi, lakini ni watu wavumilivu, na watu ambao wanamaliza ambayo wameanza kufanya kwa sababu ya kazi yako. Tunaomba uweze kutubariki sisi wote. Wale ambao wametusikiza nyumbani uweze kuwabariki na familia zao. Wale ambao hawakuweza kupata nafasi pia wabariki ili tuweze kupatana siku nyingine. Uweze kuwa nasi sabato ya leo hata tutakapoonana tena sabato ijayo. Ni katika jina la Yesu mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Nitakaribisha choristers watuweze kutuimbia wimbo moja ili tuweze kumaliza. Karibuni choristers. Asante sana Elder Martin. Tunaendelea kupata ujumbe kutoka watazamaji. Kuna mtu angependa tuimbe namba 100, nyimbo za Kristo 100, namba 100. Wasioweza kuomba Yesu. You can do your request. Our team will be able to also tell us which song will bless you even as we continue our song service. One of the songs that have been requested is 100. Kuwatafuta nitakwenda, kuwatafuta. Please sing. Kuwatafuta wasioweza kuomba wamreje Yesu, kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda. Sauti iko juu kidogo. Kuwatafuta wasioweza. Kama hiyo bado iko juu. Kuwatafuta wasioweza. Poleni kwa hiyo. Kuwatafuta. Tuimbe. Kuwatafuta wasioweza kuomba wamreje Yesu, kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda.
la Mwokozi Yesu Kristo, kuwatafuta wasioweza waonyeshwe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda niwatafute wapotevu wageuke, waingie katika zizi la Mwokozi Yesu Kristo. Kazi hiyo nataka kufanya leo, nimesikia wito kuwainua waangukao, waletwe kwake Yesu njia. Nitakwenda niwatafute wapotevu wageuke, waingie katika zizi la Mwokozi Yesu Kristo. Amena. Nadhani yule alirequest huu wimbo amebarikiwa. I will thank God for that request. 103 103 Sorry, 105. 105. Mchungaji mpenzi, Mchungaji mpenzi, hukuita uje katika zizi lake panapo salama, akina wana wake waume vijana. Yesu aliye kweli huwaita kwake, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, ili kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, akatoa maisha kwa ajili yetu, ataka wapotevu waje kwake sasa. Tunaitwa wageni
wetu. Uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga. Tusikawie tena adui Shetani, kama mbwa wa mwitu atatuharibu. Tunaitwa na Yesu mkombozi wetu, tuingie zizini panapo nafasi. Uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga. Amen. Amen. 74. Una request Kuna request 174. 174. Asante, tunaendelea kupata hizo requests. Ukiwa nyumbani tunapoimba pia uimbe na sisi. Sisi nataka kukuja. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri. Utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja yeye. Tukingojea, tukesha kingojea, tukesha kingojea, twakesha twangoja yeye. Nakumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu. Aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ni nani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukimgoja yeye. Tukesha tukimngojea, tukesha kingojea, tukesha kingojea, twakesha twangoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona na kukaribishwa nawe. Ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwangu utakuwa rafiki na
twakesha na kungojea, tukesha tukingojea, tukesha tukingojea, tukesha tukingojea, twakesha twangoja yeye. Amen. Kingojea request fanye 170. Wala utajiri. You nafikiria it goes hand in hand with our Bible study. That you don't need to look for fame. You need only to be humble. I don't care for riches. Sitafuti mali wala utajiri. Tuimbe. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zitaponye kundu, zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, mji bila hofu, wakaapo walimo na mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Amen. Nikiona sing all of them, but we know that God is with us. Number 58. Walio kifoni leo ni nafiki bila nchi nzuri sijui. Leo ni nafiki. Leo ninafikiria nchi nzuri. Leo sing. Leo ninafikiria nchi nzuri ninayotaka kuiona, nisimamapo karibu na Mwokozi
tajini zitakuwa nyota. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Kwa nguvu za Bwana nitafanya kazi, nitavuta roho za watu, ili niwe na nyota katika taji, Bwana anapotupa tunu. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Nitakuwa na furaha nikimwona, kuweka miguuni pake. Watu waliovutwa kwa ajili ya kazi yangu na roho yake. Sijui tajini wangu kama nyota zitang'aa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Amen. Amen. Tunaendelea kupata Number 9. Number 9, asante. Number 9. Mwimbaji mfalme, vitu vyote vyako. Mwimbaji mfalme, tuimbe. Mwimbaji mfalme, vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Kwa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Amen. Amen. Tunaambiwa tuimbe moja. 154. 154. Okay. Sikuonaye Mwokozi Bwana wangu, yanipa
yanipasa kuimba, yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na mashaka yoyote, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho yake yaongoza hatua zangu zote, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Napongojea enda kuja, wacha tuimbe 120. Hiyo ndio tutaimba, si ya mwisho lakini kwa leo tutaimba 120. Msalaba wa Yesu nikae karibu, msalaba wa Yesu nikae karibu, pale pana chemchemi ya kuponya dhambi, pale msalaba wake, uone sifa yangu kwa maisha yote. Karibu msalaba na niteteme, kapendo likaniona, likanirehemu, pale msalaba wake, uoni si
Yesu, nikuone pale, niupate upendo na kuvutwa nao pale msalaba, msalaba wake uoni sifa yangu kwa maisha yote. Karibu msalaba kwa kutegemea, kukesha na kungoja, nitaka pale msalaba wake uoni sifa yangu kwa maisha yote. Tunashukuru. Wacha nifanye tangazo kulingana na our choristering. We want to involve as many choristers as possible. If you know you are given an opportunity to serve this year as a chorister, get in touch with Elder, that is me, Elder John, so that we can plan as we keep the regulations of the government, so that we don't be so many. We can draw not duty roster, but something that will enable us to plan, so that we don't crowd all of us. I hope my number is everywhere. Anybody can get. So get in touch with me so that we can plan our choristering. For the last two Sabbats we've done with my sister Aflin. Not that we cannot do it again, but we wish that we get other people also. The choristers of this year, let us get involved. Thank you so much. Have a blessed week, even as our first elder comes to give us the way forward. God bless you. Nashukuru nyote, naamini ya kwamba mmepata nafasi njema tukaweza kuwa na ibada pamoja na tumefurahia. Tunataka kuhakikishia kwamba tutaendelea kuboresha ibada hii hasa kwa upande wa watoto. Nataka kwamba kiongozi wa watoto tutashirikiana naye na tueleze vile ambavyo anaweza kuhusisha watoto katika ibada ili nao waweze kuwa mmoja wao. Matangazo ya mwisho ni kwamba tumepanga kwamba siku ya Jumatano tutakuwa na hiyo ibada kupitia kwa YouTube vile ambayo tumeanzisha. Itakuwa ni kwamba tutakuwa tumerekodi mapema kwa sababu ya masaa, alafu tutaiweka, itaanza kuonekana saa moja jioni. Tutakuwa pamoja wakati ambao tutakuwa tumerekodi hizo program zote, tutazipata saa moja kwa sababu ya curfew. Siku ya Ijumaa bado tutaendelea kutumia Zoom ambayo tumekuwa tukitumia ya ndugu Siocha ili tuweze kuwa pamoja siku zote. Tutakuwa tunatumia Jumatano peke yake na record, alafu tunaanza saa moja kamili. Kumbuka tuendelee kutoa zaka na sadaka zetu kupitia kwa akaunti ya kanisa na kupeleka hiyo ama forward that message kwa treasurer kwa ajili ya receipting na accounting. Mnapoendelea kukua hapa, najua kwamba bado tungali nyumbani. Naendelea kuwatakia heri tunapokuwa pale. Kama kuna jambo ambalo mngependa kwamba tuweze kufanya makurekebisha katika hali ya social media, WhatsApp weka pale, ama wasiliana na wazee, ama wasiliana na PM ili kwamba tuweze kufanya yote ikiwa sawa. Yote itakuwa ni sawa na tunashukuru. Tunapokuwa pale nyumbani, nakumbusha kwamba tuendelee kufuata yale masharti na maagizo ambayo tumepewa kwa ajili ya kupunguza usambazaji wa
ugonjwa huu wa COVID-19 ili kwamba tuweze kuwa safe. Tusijaribu kupishana, tujaribu kuonyesha vile ambavyo naona wengine hata wanakataa, wengine hata wanatoroka quarantine, wengine wanafanya mambo yasiyo mazuri. Ukaidi ule sio mzuri. Naomba kwamba tukiwa wana wa Mungu, hebu tuyatii yale ambayo tumeelezwa na tumeagizwa. To keep distance, social distance. Tuweze kuwa tunanawa mikono kila wakati, sanitize pale ambapo kunahitajika. Tuweze kuwa kwa kutana katika mikusanyiko kubwa, watu wengi pale wanapokuwa wengi, na ikiwezekana ukiona kama kuna mtu ana dalili hizo, hebu jaribu kumwepuka, na zaidi ya yote itakaye kuwa sawa kabisa, kaa nyumbani, stay home. Stay at home, na itakuwa sawa kwetu ili kwamba Mungu. Ukiona kama kuna mtu ana dalili hizo, hebu jaribu kumwepuka, na zaidi ya yote itakaye kuwa sawa kabisa, kaa nyumbani, stay home. Stay at home, na itakuwa sawa kwetu ili kwamba Mungu wetu aendelee kutubariki tunapofanya kazi hii. Kwa hivyo ninapomaliza sasa, naomba kwamba tuweze kuomba. Tumalize katikati ya wiki, tutakuwa pamoja ni Wednesday na Sabato bado tutaendelea. Na vile ambao nilikuwa nimetangaza, anytime unaweza pata simu yetu ya kukuambia kwamba utahudumu katika sehemu fulani siku ya Sabato. Kwa hivyo uweze kuwa tayari, jitayarishe, ujiandae, uje kuwa umetunza masaa na wakati mwema ili kwamba tuweze kushirikiana katika kazi hii. Na Mungu aweze kutubariki zote. Hebu na tuombe. Asante Baba yetu kwa ajili ya nafasi njema hii. Tumekuwa na ibada. Najua kwamba wenzetu wana mambo tutazama, wametusikiza. Tumeweza kushirikiana pamoja katika hali hii tunapoendelea kukutukuza na kukuinua. Tujalie na utubariki, uendelee kutuleta pamoja zote ili tunapofanya kazi yako jina lako liendelee kutukuzwa. Tupatie uaminifu ili kwamba tuendelee kutii yale ambayo tunaelekezwa kwa minajili ya kupunguza makali ya ugonjwa huu na jina lako liendelee kutukuzwa. Najua kwamba siku moja tutatuondolea janga hili ili kwamba tuweze kuwa na wakati ulio sawa tunapoendelea kukuabudu. Kuwa nasi juma hili nzima, utuongoze zote katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu, Mungu na kuamini. Amina.